Привет всем, с вами Билли Геймс, и сегодня мы будем играть Хогвартс, а по-простому Гарри Поттер, можно сказать, по-другому никак, наследие Хогвартса. Некоторые могут сказать, почему Хогвартс, потому что ты еще не прошел Алана Вейка 2. Дорогие подписчики, кто реально смотрит меня, на Алане там, случился баг. То, что, дальше я не могу никак, вообще никак не могу пройти. Поэтому надо удалять игру, устанавливать заново, проходить до того места заново все это. Я решил, я это буду делать потихоньку, постепенно, до того места доходить, и потом уже продолжим Алана дальше, да, проходить. Там осталось вообще не очень так много. Не очень много осталось до финального конца, я буду потихоньку проходить до места, где у меня случился баг, чтобы я мог его пройти. А баг случился у меня в доме престарелых, или как этот дом, где пластинку ты включаешь и идешь на пруд, чтобы спасти Тора проход, а его нету, и ты не можешь никак туда попасть. Поэтому я решил ее удалить, обратно установить и потихоньку до того места добраться, потому что, времени потрачено много, и до того места тоже времени прилично надо, чтобы... Я пока решил, буду проходить Хогвартс, наследие. Многие писали, в комментариях я писал, что можно поиграть после Алана. Многие писали, поиграй в Хогвартс, интересное. Но я решил, давай посмотрим, что за игра такая. Ну что, давайте, погнали. Вы меня поддержите подписочкой. Поставьте видео лайк, оставляйте снизу комментарии. Оставляйте даже в комментариях, какие игры порекомендуете попроходить интересные. Посмотрим, я все эти комментарии читаю, на некоторые отвечаю даже. Поглядим. А вам не сложно будет поставить палец вверх к этому видео и нажать на кнопочку подписка. А мне будет очень приятно. Так, давайте, я уже запускался. Посмотрим. Тут-то все, персонажи это все построил. И все, и вышел. Посмотрим, что говорят интересное. Порекомендовали поиграть. Почему бы и нет? Вы в порядке? Вы пострадали? Вы малость. Возьмите это, репиновая отвар. Биг поставить вас на ноги. Нажмите букву G, да? Выпить отвар. What happened? Poor George. I can't believe he... Бедный Джордж. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Карету ни один дракон A не typical стал. dragon would never. Professor? Профессор? Sir, Сэр, где where мы? are we? I'm not sure. Не знаю, но ключ, But that который мы key we discovered обнаружили, was clearly a это portkey. явно портал. Портал? An item enchanted to bring whoever Очарованный touches it to a предмет, specific place. перемещающий любого. I'm feeling better, sir. Сэр, мне If уже you лучше, если like to look around a bit. хотите осмотреться. I would. Да, пожалуй, But stay держись close. рядом. Мы не знаем, We've no кто idea who создал этот created this портал, portkey. для чего. Or why? И для чего. Это понятно, обычное передвижение, право-лево, назад, вперед. Посоветовали, поиграй, говорят. Тебе понравится. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. Просто так. And I believe that she and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to.
If you're Если sure вы you're all точно в right порядке и не and против wouldn't mind немного мне indulging помочь, me, I'd like to я have a look хотел бы around. осмотреть Absolutely, место. sir. Конечно, сэр. Отлично. Let's see if Попробую we can найти дорогу. find a path, Руин, however руинам, если faded она it тут may вообще be. есть. Так, о. Так, давайте, знаете что? Настроечки зайдем еще. Звук надо потише сделать. Музыку 50 где-то, да? Эффектов тоже 50 можно сделать. И диалог. Не знаю, 60. Давайте пока попробуем. Потому что очень громко. И я, блин. Mind your step. Смотрите под ноги. Ну давай, следуйте за профессором Фигом. Where do you suppose Как your вы wife думаете, got the откуда вы, portkey that у brought вашей us here? супруги вообще этот A good question. Вопрос. Miriam Мириам, spent много лет years искала searching for следы evidence of давно a long забытой forgotten формы form of ancient древней magic. магии. Ancient magic? Древней магии? Yes. Да, A могущественной powerful магии, magic которая wielded by была a доступна rare лишь few. немногим. Но, судя по Seems всему, to have ее been lost секреты to уже time. утрачены. Фигом. Hogwarts Castle was Это ее built помощь by был and is возведен itself a замок stronghold of that Хогвартс, ancient где он до magic. сих пор жил ее. I don't know Потом, не where знаю, she где came into Мириам possession раздавала of the этот portkey, портал, но уверен, что but I это am напрямую certain связано it с was to do предметом with that ее search. поисков. Ah, that's the там path внизу down есть below. тропа. This Сюда. way. Фигом. Да, ну у тебя имя, Sir, конечно, но, why сэр, was your зачем wife супруга searching вообще for искала evidence следы of lost давно magic? утерянной магии? Miriam wanted to understand why Мириам such хотела выяснить, powerful как magic настолько могущественная disappeared from the магия могла wizarding просто world. исчезнуть. Spoke of Считала, the что good ее it можно could do. было, But magic is no но магия different than any сроднила power. любой другой силе. What Все really зависит от того, matters кто is the именно one ее who wields it. владеет. Но это правда. Любая магия... Is that ice? Это что, It's лед? not cold enough Нет, тут here. слишком тепло. Похоже, It это appears какие-то to be a чары. sort of enchantment. Someone Кто-то wanted to хотел block this преградить нам path. дорогу. Let's see some of that wand Погляди, work you were насколько мы practicing. научились, обращаясь с магией. Focus on the Сосредоточьтесь на center. центре. Нажмите «Используй основной...» Excellent. Превосходно. Используйте камеру, чтобы выбрать, понятно. Но это как обычно, по сути. Хогвартс. Наследие. Как Гарри Поттер. That Могли was уже a bit такие rougher сюрпризов, than я I'd еще expected. не ожидал. О, что за... Горшки какие-то. Ну ладно. Ничего нет у них, походу. Ah, А, up теперь there. наверх. We're close Мы now. уже It's близко, just осталось ahead. совсем немного. А тут так переберемся. Профессор Фигом. Фигом. Steady yourself. Держитесь. Reparo. Паро. Блин, я думал, знаете, будет похоже прям с начала, ну вообще, как на фильме Гарри Поттера. Типа вот такого. Мы почти пришли. А, нет, вообще все по-другому. Начало вообще какое-то другое. Профессор какой-то. Короче, непонятно пока, ладно. А я думаю, будет прям как Гарри Поттер, например. Начало и все остальное. Why would someone have built Зачем this кому-то было here? строить дом здесь? suspect they valued Полагаю, their кто-то privacy. любил единение. That Портал portkey привел led нас us сюда. here for a reason. Неспроста. Let's have a look Давайте around for посмотримся. anything that Ищите все, seems что покажет out of необычным. place. Но необычно это вот рисунки на стенах. Вот эти. Так, нажмите и удерживайте В, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Ну давай, ну давай. Так. С помощью портала профессор Вик и я переместились к отдельному утесу, который находится в Штанском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, в которых, по нашим расчетам, должно было привести портал. Ну давай. Исследуем. Профессор, Профессор, здесь it's a что-то mural вроде of some парель. kind.
сейфа. Возможно, Perhaps our владелец host этого was a места noted был известным seer. ясновидец. Interesting. Любопытно. Исследовать руины. А ну-ка. Professor, Профессор, this это статуя. This may have been his Возможно, это был home. его дом. Ладно, давай. that enchanted Опять это crystallized stone очарование again. прозрачный камень, но But what что could it он be собой blocking? заслоняет? What's this? А это что? Professor Fig! Профессор Фиг. How odd. Странно. Для чего было Why would создано someone have этот conjured that зачарованный enchanted камень? stone here? Именно здесь. And how is there a room behind it? Как и мне может быть What room? комната? I don't see Я anything. ничего не вижу. There's that glow again, Здесь like the glow on the свечение, portkey как на container. футляре. What in Во Merlin's имя name? Мерлина. Godric's Нити heart. гоблина. Where are we? Где мы? I don't believe it. В голове. Не. Оба-на. А, это банк, да? Банк. Где хранятся деньги? Hello? Здравствуйте. It can't be. Может быть. Just a moment. Минуточку. Которые злобные, бедные. Где? Гоблин банка. Бля, пиздец ушастый. Welcome to Добро пожаловать в Gringotts банк Wizarding Bank. Гринготтс. Vault number Вам нужен 12, I сейф номер presume. 12. Именно. Precisely. The key. Ваш ключ, Your wife's portkey. портал вашей Oh, жены. yes, of course. Да, разумеется. This way then. Прошу за мной. Stay close. Держитесь рядом. Селестив. After you. После вас. Keep your hands inside the Свои car руки за край if you тележки, don't wish если to не lose хотите them. их лишиться. Шутник, блядь. How many vaults are there? Сколько всего сейфов? Hundreds. Сотни. In fact, Да, you'll вы see сами quite a это few on our way увидите to по vault number дороге к 12. сейфу номер As we 12. speak, Прямо we're под just головами beneath the зала. main lobby. Здесь The vaults расположены you'll see now самые are the новые newest. сейфы. Are private entrances to the bank частных common at входов. Gringotts? They are most Крайне мало. uncommon. Подобные услуги Only one могут with great себе wealth позволить or лишь power, or более both, состоятельные could have или arranged for such a даже, service. сказал, и величайший, да, получается. You'll want to take a breath. Советую задержать A дыхание. what? Что? That waterfall Это washes водопад away all смывает любые чары. enchantments. It's a Дополнительная security мера measure. охраны. Experienced the thief's Потому что вы уже downfall before, сталкивались have с you? гибелью вора Heard of раньше. it? Просто слыхом. These are the Слыхал. А lower здесь у нас vaults сейф that we're passing нижние now. How deep are we уровни. going? Это далеко нам Vault еще. number Сейф 12 номер was 12 был commissioned арендован shortly вскоре after после Gringotts was founded основания over более 4 centuries 400 ago. лет It назад. resides in the Он находится deepest в самом part of the глубоком bank. подземелье Settle банка. in. We've quite a Устраивайтесь distance to поудобнее, go. будет предстоит не близкий. Самое главное, чтобы твоя телега не застряла. Вот, еще один. Vault Номер number. сейфа.
Vault 12. 12. Momentous Исторический day. день. Проезжайте. On your way. Ну ты... Professor, the armband that guard was wearing was Повязка glowing. на... Like the glow you saw on the Так же, как portkey футляр container. с No, порталом. darker. Нет, I темнее. saw that Как same glow on the светился dragon's collar. шейник Yeah, на what шее was that? дракона. We were just Что? wondering about that goblin back Вы there. просто говорили об этом. He watches over Он the отвечает oldest за строительную section часть of the банка. bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Вот мы на месте. Следуйте за профессором. When was the last time this Да, vault этот was сейф accessed? открывался A последний раз. goblin has been stationed at my Представлены desk к этому for сейфу hundreds of years. меняют. In that time, За это no время сейф one номер has 5 не visited открывали ни Vault разу 12 до сегодняшнего дня. until today. Вскрывай. Длина себе. Vault 12. Сейф номер Thank you 12. for your help. Благодарю вас. What do you suppose we should Как be looking думаете, for? что именно нам I'm нужно? not sure. Сам не знаю, Sir, сэр. Мы не I могли wonder бы... if you The might... instructions for Vault Порядок 12 доступа к indicate сейфу that I номер am to 5 grant обязывает меня access to the вступить holder сюда of the key владельца ключа, and then после чего close the закрыть door. дверь. Wait. Постойте. Желаю удачи. Professor? That was Профессор, certainly да, неожиданный unexpected. поворот. Let me О, think. давай подумаем. Здесь There must be наверняка что-то. something here. Пожалуй. Пожалуй, Revelio, пожалуй. perhaps. Давай, тут Revelio? вход есть, блядь. Yes, Я уже a так revealing вижу. Именно charm. провещают чары. No time Самое like the время вам present. их освоить. Let's see what we're Давайте missing, shall поглядим, we? что-то от нас сокрыто. Ready your wand Берите and палочку focus. и сосредоточьтесь. О, а ну-ка. Пока. Что-то я не понял. Так, фиксируйте свою палочку с помощью... Направляете ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы... Так. А, все, понял, походу. А что это такое, блядь? Блядь, что за хрень? Ну-ка. А, так что ли работает это? Понятно. Так, нажмите, используя нападение. Revelio. There. I Вот saw там, something. там что-то есть. Move a bit Подойди closer ближе, and и try попробуй again. повторить чары. Давай, блядь. О, дверь. A door. Какая-то дверь. Well, that's a start. Это что здесь там? There's that Символ. symbol again. Часом не знаете. I don't suppose you Как see a way ее? to... I do, Professor. Знаю That просто. symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see Что вы reveals the way увидите, forward, указывая на путь, then I думаю, dare совсем say скоро we вы are about to раскроете секрет discover этого the secret сейфа. of this vault. Lead the way. Видите? Ну-ка. Оба. Lumos. Юмас. This is no Это ordinary не простой vault. сейф. I suspect we will Подозреваю, need to что earn our выбраться way out отсюда of here. придется What do you потрудиться. mean, earn our way В смысле out? потрудиться? Do you think Думаете, this is это some sort какое-то of испытание? I do, Да, но для чего? but to what end I Задумано, can't я не say. знаю. Stay close. Держитесь There will be рядом. no Если всё подойдет disapparating не if так, things go poorly. фиксируйте Not отсюда, out и не of получится. Gringotts. Это как... ты куда, блядь, бежишь? Постой. Держитесь поближе к профессору. Хинклау.
see something up ahead. What is it? Что там? That glow again. Снова это But on свечение, the floor. теперь на полу. А ну-ка. Бля, какие-то звуки. Опа. Lumos. Люмас. What happened? Что произошло? When I moved towards the Стоило мне glow, приблизиться it к этому suddenly seemed as свечению, if the как оно ground was swirling about. Илос. Are you all right? Вы в порядке? Yes, sir, Да, I'm сэр, fine. полно. You seem to have Вы что-то caused the сделали? floor to И пол change. изменился. That statue. Это статуя. What statue? Статуя? I see some sort Я of вижу какую-то statue, статую, but но only as a только как reflection in the отражение в floor. полу. Revelio. I presume this is what you Полагаю, saw это reflected in the это floor. отражение не... It is. Да, The и оно reflection's still по-прежнему на there, месте, but the вот statue's только positions смотря don't на- match. Они разные стороны. Wait, when you Погодите, moved, когда вы the отошли, reflection turned in the отражение direction of the повернулось light. вслед за светом. Perhaps Можно you should применить cast Lumos. Lumos. Люмос. Люмос. Что за Люмос, блядь? Так, вы изучили все шемные палочки и помогаете ей так. Чечар Люмос, который автоматически добавлена в ваш комплект заклинаний. Так, понятно. Lumos. Люмос. Now the Отлично. reflection's turning towards Это же me. не повернулось ко мне. It does follow И the в самом light. деле, рыцарь, еще один, третий. Что это такое? Look out! Берегись. Protego. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Exposo! Что? Descendo! Levioso! Protego! Deposo! Defendo! Deposo! Exposo! Levioso! Confrido! Levioso! Lumos! Stay Не close! отходите. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Где вы? This isn't good. Плохо дело. Where am I supposed to Куда мне go? идти? What's happening? Что происходит? The wisps of magic Похоже, эти seem to be волшебные огоньки leading me меня куда-то somewhere. ведут. Давай, давай. Куда они там, блядь, ведут? О, Ah, that's where they're новое leading. достижение. That glow again. Ну-ка, исследовать. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Кажется, придется обходиться без профессора. Lumos. Люмос. It seems I have no choice. Можно... I'm going to have to выбор fight нет, my way out of придется here. сражаться. I need to align these statues with their статуи. reflections. Ну и чё? Ну, активировал же, чё? Понял, понял. Всех троих надо. Perhaps I need to get them Может, all нужно to сделать stand так, at чтобы они once. все поднялись одновременно. Protego. Stupid one.
Lumos. Люмос. There Вот you вы are. где? Как? How did Что это you- за место? What is this Вот place? тут I don't know. я не знаю, но это But I found висело this в воздухе floating над above той that чашей. basin. That is no mere Это не basin просто чаша, это омут, память. That is a В нем pensive можно увидеть for воспоминания. viewing memories. I wonder, Интересно. follow my lead. Делайте как я. All is in place. Все готово. Барнелл хорошо спрятан. Боюсь, даже слишком хорошо. Если путем, который мы создали, будет невозможно пройти. И, возможно, это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которой вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, будет. Мы верим тому, что вступить на этот путь могущественной тайны. Ради этих заклинаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз, и если вы правы, ведьма или волшебник, которые пройдут эти испытания, тем самым докажут, что достойны, и это знание и ответственность, которому он. Мы сделали все. That's what you're Так, seeing. вот что вы видите. The Свечение, glow как that surrounded вокруг них. them. Yes, sir. Да, сэр. Astonishing. Поразительно. Can I see Ну что же я magic? вижу магию? Traces Если of an точнее, ancient следы magic, to древней be precise. магии и существование которой Мариям The magic that Miriam had но не always believed сумела. existed, but could never. Miriam, and Мария, perhaps а George, возможно, и Джордж died in погиб, pursuit желая of knowledge отыскать that has знания, been dormant for столетиями centuries. оставшиеся тайной. And you, И, it похоже, seems, именно вы способны are the key пролить to свет на understanding why. причины их We were- гибели. Странно, только что тут здесь было, вовсе иначе. Someone's coming. Кто идет? Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors.
Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, Глаза. perhaps твой your юный young спутник friend окажется here will be more позговорчивее. helpful. Я с ним знакомиться не важно. I know a way out. Знаю, как отсюда выбраться. Professor! Come. We have a sorting ceremony to get to. О, поезд. Хогвартс. Наследие. Прикольно. Ну начало интересное. Интересное. Я думал, будет похуже немного. Хогвартс. Наследие. Oh, good. We haven't missed the sorting Церемонию ceremony. распределения мы еще не... I'm no expert, Нет, да but чтобы я мог. Немного в этом понимал, seems more но кажется, так будет appropriate. уместнее. now А, теперь I need to нужно study как this можно locket as soon скорее as I заняться can. But first I этим must contact the ministry. миллионным. They need to know what happened Надо to George сообщить during им the о том, Wand что of произошло Ranrock. с Джорджем. For the moment, А I пока ask that прошу you вас keep all никому that's не happened this рассказывать о evening том, что мы с between вами you and me. сегодня Of course, sir. пережили. Разумеется, Thank сэр. you. Спасибо. Ну что, готовы Ready к for the sorting ceremony? церемонии распределения? Блин, я думал, будет похуже. Похуже, я думал, будет. Вот начало сразу как-то, блин, мне не понравилось. Вот то, что я ожидал прям более похожее с... начало будет как... более похоже, как в фильмах. Nigelus. Феникс, Найджелес, Блэк. Мужайтесь. Prepare Вам yourself предстоит to meet знакомство с The директором. headmaster. Думал, будет как в фильме начало. А тут было по-другому. А потом Nice уже of you to было join us. поинтересней. The sorting ceremony Церемония is отпора over. уже завершилась. У нас возникли затруднения. Complications? Затруднения? It seems the Похоже, goblin problem. Enough. Goblins. Дьявольно. I've no time for rumors, Длинный Fig, and I'm слух меня rapidly не losing whatever интересует. patience I Фиг, had не left. испытывайте остатки моего терпения. If you're lucky, У вас еще we есть might still несколько be able to шансов get you пройти sorted this распределение. evening. I'll be in Поговорим touch. в другой раз. Professor Weasley! Профессор Уизли, One more оказывается, to be мы sorted. распределили не всех. Welcome. You're just in time. Добро пожаловать. Have Вы a как seat. раз вовремя. Присаживайтесь. Давай, шляпа. Блин, им надо было сделать
персонажа, он надо же, ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. I'm looking forward to Мне meeting очень my хочется professors and скорее learning all познакомиться I с can at профессорами и Hogwarts. научиться как... Да, Hogwarts может has мало дать much to десертным offer a ученикам, а dedicated знания, student. полученные в классе, And what you learn in подготовят к трудным class will задачам prepare you и for за challenges стенами школы. outside the classroom as well. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе. Некую черту характера. Какую A же? certain sense of... what is it? A sense of adventure. Тяга к приключениям. Хотелось бы верить, что я ничего не боюсь. У тебя храброе сердце, не боящийся неизвестности. И еще я вижу готовность всегда идти вперед, даже в одиночку, если придется. Возможно. Так, церемония распределения. Факультет. А что, есть другой? Можно выбрать другой факультет? Это Гриффиндор. Ладно, Гриффиндор, подтверждаем. Пусть будет Гриффиндор! Oh, and one Да, more еще thing. кое-что. Due to the unfortunate Поскольку прошлой injury on the весной pitch во in время last финального spring's матча final, по this year's Quidditch Quidditch season несчастный has случай, been в этом году все cancelled. соревнования отменяются. Enough. Тихо, It's можно not as подумать, though я I've запретил banned все flying полеты altogether. вообще, But хотя еще и не поздно. don't tempt me. You are here to Ученики focus on обязаны your прежде всего думать academic об учебе. futures. Что ж, I'm перед sure you will have завтрашними plenty to do занятиями у before вас всех classes begin наверняка еще tomorrow. масса дел. I said, Я сказал, I'm перед sure you завтрашним will have занятием plenty у to вас do всех before classes наверняка begin еще tomorrow. масса дел. Quite an entry. Эффектное появление. It's lovely Давай to meet you. знакомиться. Я Professor Weasley, профессор would you be so Уизли. kind as to show our new student to Сопроводить their нашего common room? нежданного I shall see пополнения. to it, sir. Конечно, сэр. As I was saying, Вот так я I'm собираюсь Professor сказать. Weasley. Я профессор Уизли. Рад познакомиться. Nice to meet you as well, Professor. Приятно As познакомиться. deputy Моя headmistress, почетная it is my обязанность как distinct honor to show заместитель you to директора your common проводить room. вас в вашу гостиную. right this way. Нам сюда. Блин, реально, если было бы прям It's most как по uncommon фильму, for a и, student to блядь, begin as сами a fifth герои year. и все, This should be quite люди, an adventure. блин, было бы I'm looking прям forward to it. офигенно. I remember the first time Помню, I как entered the самые первые Gryffindor вошли в common room гостиную after being sorted. Гриффиндора. You were a Вы Griffin. были из I Гриффиндора. am a Я до сих Gryffindor. пор Гриффиндор. Never could Но remember the порой password when I was a юности girl, вечно however. забывала. Password. Пароль. Пароль. The password Пароль. is Grata Domum. Дому. Grata Domum. You may enter. Мне кажется, она бы еще популярнее стала, если были бы Well персонажи и все, Now, ну, как в Go on фильме, in прямо and get some sleep. You have a big day ahead of you сделано tomorrow. по I фильму. shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Спасибо, Weasley. профессор You're welcome. Уизли. Ни за что. I hope you Надеюсь, enjoy your ваша first первая night ночь at в Хогвартсе Hogwarts. пройдет спокойно. Sleep well. Приятного сна. Посмотрим. Ну, начало интересное. Начало интересное, я думал, будет хуже, но интересно. Интересно началось прямо с банка. С банка. Looks like everyone's Похоже, gone. все уже пошли, надо Better head to поспешить the в common room. гостиную. Так, добро пожаловать в Хогвартс. Задание началось. Найдите свою гостиную. Так.
как-то, блядь, надо Which way is также the перейти в common room? гостиную. Блин, вот тут плюс, вот это плюс, отвечаю. То, что есть, знаете, вот это на карте отметка, блядь, как куда бежать. Вот это, блядь, почет и уважение. Потому что, блядь, ну да, подставьте Криси, представьте Гарриту и Нелли. В многих играх нету этого, и ты, блядь, должен сам находить. Вот это вам понравится? Так, поговорить. Точно не хотите попробовать? Я сам варил. Hello. You're the new Привет, ты fifth должен year. был не... Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Меня зовут. Heard about your travels Я here. слыхал о твоих Can't приключениях believe по it. пути сюда. Glad Даже you're не in верится, Figure хорошо, right. что Is фигов. it true that someone Это from правда, the что с вами ministry was with you in the carriage? кто-то из министров? Oh, Ой, да, yes. друг профессор A Фига. friend of Professor Fig's. Oh, Ой, didn't mean я to не pry. хотел совать нос в Nasty чужие business, дела. dragons. Жуткое это Again, дело. very glad you're Драконы. here. В общем, Thank you, Gareth. спасибо, Гарри. So am Я I. тоже. Профессор Are Уизли, you твоя related to родственница. Professor Weasley? I am. Так и She's my есть, aunt. она моя тетя. Does having your aunt here make Знаете, things difficult? потому что More тетя than you'd здесь think. сильнее, чем Most ты people думаешь. assume I Многие can't get into считают, что trouble меня or be из-за given этого не detention. But they're скажу, wrong. другие предводители. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first Матильда, year. обращайся Keeps со too мной close как an eye on студент. me. Вот, It's all a bit следи за мной, suffocating, to be плохо, honest. честно говоря. Still, she means Хотя у well. нее неблагие And she's an намерения, incredibly и они powerful наверняка witch. She'll сильная have your ведьма, back. всегда поддержит. Приятно Well, it was познакомиться. nice meeting you, Гарри, Gareth, and спасибо, что thank you for the рассказал о insights тете. on your aunt. Pleasure to meet you as Я well. тоже рад Good luck знакомству. today. Удачи сегодня. Так, с этим мы поболтали. Давайте. He'll do anything for it. Эй. Ладно. Судьба Oh, what did пока. I do wrong this time? А сейчас что I я don't know сделала? what Не I'm знаю, что doing я делаю wrong. не так. It's not a Это не complicated spell. I заклинание. should У be меня able должно to do it получаться наложить non-verbally. его без... Why is this not Почему не working? выходит? А, Oh, hello there. привет, добро Welcome to пожаловать, Gryffindor. Гриффиндор. I'm Я Cressida. Крисида. Pleasure to meet you, Приятно Cressida. познакомиться, Крисида. Вчера Splendidly вечером твое theatrical появление во arrival to время the sorting распределения ceremony привлекло last особое evening внимание. Все made бы it in немного, by the и skin ты of your бы teeth. опоздал. Is it true that you're Professor Fig's Правда, protege? что ты против... Так. I'm not sure Так, I'd это say не совсем that, так, but I но did он study with много him a учил little меня before перед we приездом arrived. в школу. Blast! I Досадно. was Я hoping he надеялась, что might он have given учил you some тебя advice on накладывать non-verbal заклинания без слов. casting. Is that what you were trying to Так, do вот что just ты there? пыталась сейчас сделать? Oh, yes. Да, но Having a что-то не spot of так. trouble. Когда я произношу I've заклинание, mastered the все charm получается using its отлично, а вот без incantation. слов ничего не This is выходит. proving a bit trickier. Понимаешь, у тебя все получится, мне тебе нужно практиковать. Тебе надо больше тренироваться, тебе получится. Don't worry, Не we'll get it волнуйся, in the и end. все Oh, I hope получится. so. Вот, надеюсь, If I если у can меня get получится, it, профессор Professor Ронин Ronan's будет в sure to be very восторге. impressed. I'm just going to Буду keep at тренироваться it. дальше. Желаю удачи. Well, good Ну luck что with же, it. удачи, It рад was был nice to meet встрече. you, Cressida. You as well. Кресида. Enjoy your first day. О, Лизия, конопатая. И осталось один нож. Girl thinks she can get away with Я anything. думаю, что... Чего? Why is Вы everyone всё-таки so так highly торопились? strung? It's Это же perfectly совсем safe. безопасно. Well, О, hello. привет. Don't mind me. Не обращай I на find it меня helpful to внимания. change my Просто point of мне view now and кажется, again. полезное время, Put в то время things менять in точку perspective. зрения, смотреть. Once I made it Однажды to я the top of забралась на Gryffindor крышу Tower Гриффиндорской from the башни, outside снаружи и без without метлы. a broom. Goodness. Ничего себе. I'm Nellie, by the Кстати, я way. Нелли, Nellie Нелли Окспайр. Окспайр. Я I've heard слышала о том, rumors что about what случилось happened to you on по your way to пути с Hogwarts. Хогвартса. Это Is it правда? true? Про About the дракона. dragon? Yes, Да, our carriage на was нашу attacked by a карету напал dragon. дракон. Crikey! Шо, в I голове не can't believe укладывается. it. Восхитительно, How но thrilling. страшно. And also terrifying. Anyway, Но, you've похоже, с certainly тобой brought some Гриффиндоре much будет needed не так excitement to уныло. И Gryffindor. вообще Хогвартсе. And Hogwarts, for that если matter. уж на это пошло. Так. Блин, знаете, не хватает, да, блин, озвучки? Почему, сука, не делают? Бля, ну понятно, почему озвучку не добавляют русскую, блядь, ну... What exactly А что are именно the говорят rumors о about моем my journey путешествии to в Хогвартс? Hogwarts? That Что you тебе удалось escaped a спасти dragon от attack? дракона? Isn't Разве that это мало? enough?
Most of us arrive via Большинство из нас train or прибывает на boat, лодке или not having поезде, just а не escaped the jaws of a спасаясь dragon. от пасти Of дракона. course it's got Естественно, people все будет об talking. этом говорить. Word travels В Хогвартсе fast at слухи расходятся Hogwarts. быстро. Так, ладно, приятно познакомиться. I'm sure I'll be seeing you around, Еще either увидимся in our либо common в room or гостиной, when you либо на крыше scale your next tower. какой-нибудь башни. You never know. Кто Bye знает. for Ну ладно, now. я пойду. Блин, реально. New Gryffindor. Не Professor Гриффиндор, Weasley's профессор waiting for you Уизли outside the common room. ждет тебя. Блин, почему? Блин, была бы озвучка, было бы еще замечательно. Не надо вот это читать. Доброе утро. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of Я this давно day for a мечтаю long об этом. time. Не, даже не верится, что я Well, you наконец-то. are Ну и here. все же вы Make здесь. the most Так of что it. ловите You момент. only Первый have день one Хогвартса first бывает day только at один раз. Hogwarts. Now, in light of Ваша your ситуация unique уникальна, ведь вы situation, поступили сразу на joining us пятый as a курс fifth школы. year, Придется you'll need to догонять catch ваших up with your сверстников в classmates учебе. and not fall behind. Especially Тем более, as что you'll в be конце года expected to вам придется complete your сдавать OWLs at the end of the экзамены. year. Что? OWLs? Каких? Owls. Yes, your ordinary wizarding Экзамены по level стандартному exams. обучению They will волшебству. determine Их what type of результаты career you определяют, can в have какой when сфере you вы leave сможете here. работать по After окончанию. much Мы discussion with договорились the с директором headmaster and the департамента Department of магического Magical образования Education of the министра магии и Ministry, придумали we've нечто devised весьма something необычное, чтобы extraordinary помочь to вам ensure успешно your справиться с success. учебой. Книга. Here you are. Держите. Оба. Волшебная. Прикольно. What is it? Что It это? is a wizard's field Это guide. руководство для It волшебников. will Оно help будет you to следить keep за track of вашими what you are успехами в учебе, learning, чтобы so вы that you освоили master все, all что that's требуется expected на of a fifth пятом year. курсе. You would be wise Это to крайне take full полезное advantage of пособие. this Советую им не exceptionally valuable resource. не перегорать. Короче, спасибо. Thank Спасибо, you, профессор. Professor, but Но что what do you значит mean it will будет keep следить track за of what моими I'm learning? успехами в учебе? Perhaps seeing it in action will answer any Нужно будет, questions you may разумеется, сразу have. показать, как Walk это with работает. me and we Идемте shall put it to попробуем the его на test. практике. Давай, погнали. This way. Сюда. Блин, думаю, пиздец, The как guide много will give читать you надо. opportunities to practice your magic and educate yourself about Так, wizarding ладно. lore. Блядь, не обессуйте, ну все я читать не буду. Прям реально. Я думаю, I тут certainly читать would have надо appreciated something like the прям field guide when пиздец, I как was a книгу student. Гарри Поттера, блядь. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Protego! Revelio. Да, выполнено испытание руководства. Это единственный способ брать очки опыта. Так, ну-ка. Так. Что это? Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будет появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своего приключения. Видите страницу руководства, чтобы продолжить. Страница руководства. Так. Теперь страница руководства, Хогвартс иду. Так. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. Но долго не With classes to задерживайтесь, вам attend. ведь нужно на уроки. Блин, ну реально было бы как good раз timing. вовремя.
perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, открыть карту. Угу. Так. Это что? Южное крыло. Род Хогвартс, да? Крыло, крыло общан, лестница Хогвартса, большой зал, пристройка библиотеки, южное крыло. Это что, перемещение, что ли? And here we are. Вы нам Quite the быстро time купили saver. теперь. Это очень These экономит stairs время. lead directly to Здесь прямо в Central центральный Hall. зал. Центральный You can зал. get almost Из anywhere in the центрального зала можно castle быстро попасть quickly почти в from любое Central место в Hall. Хогвартсе. Блин, реально, если был, я как и говорил, если Always была something игра happening here. прямо, It's the heart of the hive. прям Our сделана King's по Cross мотивам Station, so to speak. фильма и всего остального, как That Гарри should be Поттера all и for про now. Хогвартс. You'll be Блин, мне кажется, она expected to еще attend более both популярной Charms была. and Defense И Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to более Hogsmeade интересной, мне as soon as кажется. possible to replace the supplies you lost on the way here. Еще была бы русская озвучка, вообще было бы. Thank you, Спасибо, Professor профессор Weasley. Уизли. A lot to Впереди absorb on your напряженный день, first вам day, столько всего and you придется have much выучить. to learn. Happily, your Кстати, вам professors have agreed to create согласись additional помочь вам с assignments for дополнительными you outside of задачами class. после урока, You'll be up to так что вы speed in быстро no time. догоните своих Judging by your одноклассников. Впрочем, вы adept так use не of искусно Revelio использовали earlier, Равиэль, значит, I'd say Professor базовые Fig заклинания succeeded in профессор at Фиг вам least показал. showing you the basics. He did, Professor. Да, профессор. He's been terribly Он весьма vague as to the events ну, preceding your описал arrival, specifically события перед about what нашим happened after приездом. that awful dragon attack. My suspicion is that there's Подозреваю, что more вы to там the не просто story than a искали search вещи, for и вы belongings and an Хогвартс extended путем trip up to the добирались. castle. I'm Простите, sorry, профессор, Professor, но but больше I'm afraid ничего that's не all there is to произошло. it. Вы почти слово в Almost слово precisely what повторили Professor то, Fig что said. сказал профессор Фиг. Speak of the И devil, на Professor помине, Fig, профессор Фиг, вам не... your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have Вы, provided похоже, our new хорошо fifth year подготовили with a нашего solid новичка по foundation основному in the заклинанию. basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Although unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Спасибо. Good luck today. Удачи. And remember to Не забывай про use your руководство, field оно вам guide. очень поможет. It will be invaluable to you. And А я буду следить за invaluable to вашими me, успехами. as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Хорошо, Come and профессор. find me in my Иди ко мне classroom after сегодня you've после урока. attended Я both расскажу вам classes больше today, о and I'll дополнительных заданиях. explain more about those assignments Задачах. I mentioned. And we'll see if we Кроме того, can't нам get нужно you to договориться насчет Hogsmeade for those посещения supplies. Хогвартса. Так. Ну вот одно мне что не нравится, It's что good to очень see you, много Professor. надо And you. разговаривать. I was hoping our Взаимно я paths так и would cross надеялся, что today наши пути сегодня before you immersed пересекутся до yourself in того, как studies. вы Did убедитесь. I hear Я слышал, you профессор Уизли устроила вам masterfully настоящий evade допрос насчет Professor нашего Weasley's западного прибытия, а interrogation вы regarding our мастерски late уклонились arrival? от ответов. Да, сэр. I did my Пришлось best. приложить все усилия, но I'm fairly она certain наверняка she suspects заподозрила, that что we're not мы being что-то entirely не forthcoming. от нее скрыли. Yes, well, Ну да, Professor профессор Уизли Weasley is a очень умная и brilliant and astute проницательная witch. ведьма, но лучше It пока was никому right не to keep the рассказывать о details нашем to деле. yourself for now. We don't know where Ведь мы this path понятия не we've имеем, embarked куда нас upon will ведет этот lead. путь. Возможно, вам It потребуется may более require a гибкое bit more расписание, которое оно flexibility with your одобрило. time than she would approve of.
And she may feel obliged to share Кроме того, она details with может the посчитать нужным headmaster поделиться с that would be директором better сведениями, left которые нам between лучше us. держать при себе. Я понимаю, профессор. Хорошо, Now, так, хоть as природа щедра capable as одарила you are, вас I способностями, believe the все равно ability you нужно possess развивать. obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, что надо сделать? Так, этот значок символизирует основное задание. Выполните основное задание, вы продвинетесь по основным историям. Так. Согласно карте закладываемой задания, находится в астрономической крыле. Этот замок. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your howls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Короче, ладно, погнали. Так, отправлять класс заклинаний. Класс заклинаний, класс заклинаний. Оп-оп-оп. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here. Эй, обернись. Тут есть свободное место. There is an open seat here. Thank you. Спасибо. Hello, I am Привет, я Nettie. Нати. Так ты и So есть you are новичок. the new С student. профессором Родином уже Have you знаком. met Professor Ronan yet? Ну что, начнем. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Как надо делать? Ну-ка. Так. Как всегда обычно. Accio!
That is not bad. Неплохо. You are a А вы быстро swift схватываете, у learner. вас неплохие I задатки. see a Но lot of помните, potential, только but remember, задатного мало. potential is Если nothing не without будете practice. тренироваться, продолжайте в том Keep же at it. духе. Когда-нибудь You might превзойдете just rival даже Miss мисс Onai here. Онай. Very good, everyone. That's enough Молодцы, of that. хорошо, хорошо. Well, as you all seem to have the basics down, С and вами it вы is an вроде бы exceptionally разобрались, а lovely day, погода I was сегодня thinking чудесная, почему that бы we нам might не have прогуляться ourselves a немного? little excursion outside for a spot of fresh air. Проветриться. After me. Сука, бля, в школах был бы или в любых, блядь, учебных институтах, колледжах, блядь, такие преподаватели, сука, было замечательно учиться. Вот реально. Веселые. Прям вообще. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport? Продемонстрировать, prowess насколько with the вы summoning свои charm to the меняющие чары, test, чем right? наша игра, верно? Что, блядь, дом надо построить? So why don't we have our newest student start us off? Почему я? Я чё, сука, самый крайний, нахуй? Что надо делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible. Very good. Don't lose your composure. That's it. Not to worry. Splendid. Stay focused. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Поднимайтесь. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. That is how it's done. Accio. Happens to the best of us. Случается. Надо остановить. Понятно. А как остановить-то, блядь? Еще раз на кнопку нажать? Или что? Или на мышку надо, блядь? Так, ладно, сейчас, давай. Very good. Очень хорошо, сейчас все будет. Да все, я проиграл, блядь, что вы? Ну, 110 у меня будет 100, даже если... Accio. You almost had it. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Нифига. That is how it's done. Accio. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Don't lose your composure. Ладно. Watch this.
Phew. Accio. Nicely done. Very good, both of you. Well done. Ну, интересно, интересно. Много то, что вот разговоров. Вот это минус. Вот это минус. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Задание завершено. Так, давай откроем карту. У нас еще есть одно. Подожди. Вот это. Так, а мы... Ну-ка. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Так. You in the Goblin Rebellion. Off on another adventure, are we? Так. О, что тут такое? Снизу, что ли, где-то? Или что? Ладно. Это задание. Задание выполнить. Сначала. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it.
knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm. Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ну-ка. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. Stupid one. This can't be your Levioso. first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. And all of my students with us again. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ты зачем такое вытворяешь? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. I enjoyed that. That duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Отлично, Knew приятно I was знать, right что я about в you. тебе не ошибся. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Ну-ка. I've always said that travel broadens the mind. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. Perhaps you could help. Это что? Сейчас привалось. Oh, excuse me. Дека. Ah, А вот и you вы. are. I trust your first Надеюсь, classes ваши went первые well. уроки прошли хорошо, да, профессор? I heard as much Профессор from Professors Hackett and Ronan. Ира. Seems Professor Похоже, Fig taught you quite a мы bit успели много освоить before you arrived. до приезда в I'd школу. wager Мне there's кажется, a good по deal дороге more сюда to your произошло travels нечто here than what такое, you've о told чем вы не me. хотите говорить. Разве я не Isn't права? there? Нет, профессор. Nothing more, Нет, Professor. профессор, ничего такого. Понятно, But все try to равно, get a что solid заставит Streeler. лист. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Nats Iona. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Блин, это реально очень. Тут зачем, блядь, столько?
читать надо, все читать. Да все, блин, понятно. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так. Что нам надо делать? This is the right area. Это самое место I интересное. wonder where the flying page is. Ну-ка. Если... Lumos. Заберите пропавшую страницу рядом с разбитой статуей. Revelio. Сюда. Levioso. Revelio. Levioso. Revelio. Чё она летает, сука? Ты иди сюда, блин. Levioso. Accio. Got it. Ладно. A flying page must be around here somewhere. А где она может быть? Revelio. Accio. Brilliant. Готово. Вернись к профессору. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Да, сэр. Remember, your wand is a conduit of your magic. О, стоп. Так, все, понятно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a Jewish lover thought it too accurate and lashed out. Прокачался. Так, открыть карту. Теперь надо сбегать за палкой. По фону, ладно. Прокачались мы. Теперь надо будет, походу, сбегать за палочкой. Ты чё там, блядь, напиваешь?
на толчке сидишь. О, Hello, я с ней looking пойду. for me? Natty, Давай. I hope I Надеюсь, haven't тебе kept you пришлось не waiting очень long. долго ждать. Not at all. Вовсе нет. Professor Weasley tells me сказал, that что you тебе need to go нужно to побывать в Hogsmeade. Хогвартсе. You must be eager Тебе to должно have быть your нужны own things собственные again. вещи. And Или to see the ты village. хочешь посмотреть. I've been looking Да, forward мне to it. интересно. Good. Не терпится. Хорошо, Shall we тогда я set в off? путь. Я покажу I тебе все intend to give самое you a лучшее в first-rate Хогсмиде. Hogsmeade experience. Хогсмиде. Да. Ну, интересно, интересно. Не сказал бы пока что вау, какой-то эффект, прям вау вообще. Ну, интересный, пока нравится. Играть можно. Была бы прям по сюжету, по фильму сделано или по другу. Ну, I was вообще, glad Professor Weasley asked me to было бы accompany you. намного интереснее и все Yes, остальное. I had planned to extend пока an тоже invitation неплохо. to you myself. I thought you might enjoy Конечно, a я сама butterbeer in the собирала village. пригласить тебя выпить. The Так что timing of профессор Уизли Professor так Weasley's как раз owl was вовремя perfect. прислала мне записку. I cannot tell you how nice Могу it is to передать, breathe как приятно fresh дышать air свежим after воздухом being после cooped up долгой in ancient кампании в rooms. древних руинах. Grave mistake Не to take it as советую an выбирать elective этот class, believe предмет. me. Ужасная ошибка. I believe Я you. верю. Though I suppose you would not Хотя really вряд ли call можно it назвать это elective выбором, когда when your мать mother was выбирает the за one who тебя. elected that you take it. Да, перемещения Hogsmeade нету. is beautiful this Хогсмиде time of year. чудесно, это время Everyone года. will tell you to Все visit at советуют побывать там Christmas, Рождество, but но это that's как one of раз the тот few times редкий of year случай, когда я I лучше would rather побуду be дома. indoors. Не Not любишь much for the холодную cold, are you? погоду? Oh, I do not К mind the cold so погоде я much, уже привыкла, but хоть it это has и taken some заняло getting used некоторое to. время. I Ведь did там, not где grow я up выросла, around снега не snow. бывает. На югах, что ли, ты, блядь, выросла? Oh, wait, over here. Пойди-ка сюда. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about Что в них them? такое особенное? They are interesting to Выглядят они look at, необычно, но если but дать if you stew them, you настояться, can also потом use them можно in будет potion варить из making. них разные... Неплохо. Возьмем. Возьмем. Помчали. Следуйте за Нати. Look, from the Forbidden Forest. Там Hippogriffs. грифы I wonder if вылетели something из started them. запертого леса. I heard rumors that Хотя hippogriffs had слухи been spotted nearby. поблизости. О, летающие лошади. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Ни хрена себе, блядь. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Короче, блядь. Давай бежим, блядь. Если что, How нельзя you было settling in? переместиться, как я школа. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was А so... можно? Подожди, а можно переместиться? А ну-ка, карта. Где мы? А куда нам надо? Подожди. Запретный лес. Южный хоп. Блин. Ладно. New and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear.
Hello, Mr. Moon. Здравствуйте, Have you мистер met our Мун. Мы new уже fifth year? познакомились с новичком. Pleasure. Очень приятно. Лучше You вам might want to повернуть turn назад, back, мисс Miss Олли. Ollie. Развернуться. Turn А не run. бежать. Is everything all Сэр, у right, вас все sir? в порядке? Oh, it looked right at Она me. Eyes big as так, saucers. смотрела прямо на меня. What did Mr. Что Moon? смотрела мистер? Jemmy, guys. Маска, Ugly and мерзкая, airy. волосатая и жуткое существо. I Я буду shall с be at the Галкой, там castle. безопасно. Удачи вам. Good luck to both of you. Побежали давай. Poor Mr. Moon. A Синий. guys. Бухарь, I think he бухарем, had блядь, too much по-любому. fun in the village. I will say that I have never seen him in Что за such a что за state. камни? Nearly there. Почти There is пришли. much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Ну And что, here we ну are. вот мы и пришли. It is hard to know where to Глаза start. разбегаются. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. Мне нужна палка. It changes with every visit. I Волшебная. can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Сова еще нужна. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle Короче, when you are давай. finished. Так, Enjoy yourself. I will see you soon. так. В картах, да, показывают магазины, точки интереса. Точки интереса на вот это. Вот это. И вот это, да? Давай вот сюда или да? Сейчас сюда сначала. А не, это, я думал. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Все, давай. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory.
Historically speaking. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspect that if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's, I also offer. But for now, let's get you those recipes, shall we? Давай, тащи. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Готово. Так, теперь мне нужна палочка. Ну, палочка тоже рядом, тут вообще. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neat. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a package of dipping seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Красавчик. Теперь карта. И последний. Куда, блядь, надо? Да. А, вот. Блядь, я же тут-то был. Рядом прям. Ладно. Метров 100, блядь. Отгадал. Ух, стой. Revelio. Accio. Прям. О, тут интересно. Использовать. Мерин, вода, так, и снова. Сейчас подойду. Это вы. Минутку, я сейчас. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. Палочка, да. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbil Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Да, сильное сердце.
Середина 10,5 дюймов. Ты можешь подойти. 10.5 inches. You might do. Here, вот, give this one a try. Well, go ahead, swish. Махните. How odd. Ну еще разок. Once more, Махните, come как on, ее really следует. swish it. Oh dear. Ух ты. Well, this isn't a good match at all, Похоже, is это it? не лучший выбор. We'll find you something, not Ну, to ну, worry. мы что-нибудь вам подберем. No, not you. Да, редкая древесина 13,3 дюйма. A rare wood, Жила 13 3/4 inches, dragon сердечная heartstring. жила. Let's give this one a Попробуйте вот try. эту. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for Чайник на you. палочку. This is proving to be trickier than I had anticipated. Надо же. How perplexing. Where are you? Где же ты? Может, ты? Perhaps you? А, вот ты где. There you are. Yes. Да, I пожалуй, think you ты might be the подойдешь. one. Вот, возьми. Here. Take it. What do you think? Ну, скажите. Extraordinary. Поразительно. Another wand, Еще another одна beginning of a палочка, bright обеспечит and еще одно magical блестящее future. волшебное будущее. Now, Ну how что, did как that вам? feel? Good. Хорошо, Different. как-то I иначе, sensed a как sort of будто какой-то surge of всплеск some энергии. kind. A match. Полная связь. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Так, все. Палочками мы Well, that's закончили. everything. Все, пора Better отпускать go and find Натти. Natty. Так. Ну что, на этом будем прощаться. С вами был Билли Геймс. С вами была игра Хогвартс на наследие. А если вам понравилось по каким-то причинам, поставьте этому видео лайк, подпишитесь на мой канал, оставляйте снизу комментарии. Как я еще раз говорил, с вами был Билли Гейм. Скоро увидимся. Всем до встречи, всем пока.